சமையலோ என்ன சமையலோ எதிர்த்து கேட்க யாருமில்லை என்ன சமையலோ என்ன சமையலோ எதிர்த்து கேட்க சமகம கம 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 வாசம் வருதே மசாலா. ஏய் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் மட்டன் பிரியாணி. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் 1/2 kg மட்டன் வந்து நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெங்காயம் 5 அண்ட் தென் பட்டை வகைகள், தக்காளி 2, பச்சை மிளகா 3, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை. உங்களுக்கு தேவையானனா நீங்கள் பாதாம் அண்ட் கேஷ்யூ எடுத்துருக்கேன் அலாங் வித் நெய். ஸோ நார்மலாக இதெல்லாமே நான் தாளிச்சிட்டு அண்ட் தென் மட்டன் வேக வச்ச மட்டனை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் 3 விசில் போட்டிருக்கேன். ஓகே, இதில் நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க விடணும். ஓகே, ரைஸ் வந்து 3 கப்பு ரைஸ் எடுத்திங்கன்னா 6 கிளாஸ் தண்ணி. ஓகே, ஸோ நான் இது ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணும் போது 2 கிளாஸ் சூப் இருக்குது. ஸோ அதையும் சேர்த்து நான் கணக்கு பண்ணுறேன். நான் குக்கரில் விசில் போடாமல் நார்மலாக தம் மாதிரியே குக்கரில் நான் இதை பண்ணுறேன். ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்.
from the very start. Oh, you left me here just to fall apart. If I wrote you a letter, would I have a chance? Would you read my letter if I had it sent? If I wrote you a இப்போ பாருங்கள் நம்ம ரைஸ் எல்லாமே போட்டுட்டோம். ஓகே, ஒரு 5 minutes நல்லா ரைஸ் வெந்துடுச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து ரொம்ப சிம்மில் வச்சுட்டு குக்கரை மூடாமல் விசிலும் போடாமல் ஜஸ்ட் ஒரு 10 to 15 minutes நல்லா குக் பண்ணுங்கள். நான் வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கேன், ஹை ஃப்ளேமில் மிடில் வைக்கக்கூடாது. பார்த்திங்கன்னா 15 minutesக்கு அப்புறம் நல்லா உங்களுக்கு பிரியாணி வந்துடும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.